Yang bisa berada di sini bersama kalian semua. Maaf, saya akan berbicara dalam bahasa Inggris, tapi lain kali dalam bahasa Indonesia, inshallah. I'll speak in English. I'm sorry I can't speak Bahasa that much. Just start learning nowadays. Okay, let's start with our session today. I'm so happy to be here. First of all, before we start, if you have any question or any interruption, it's okay. Feel free to to ask or do anything. It's okay. I'm happy to answer your questions while I'm just presenting my presentation. Okay, let's start. We will today speak about API hacking. First of all, before I start with a little introduction about me. My name is Fadi Al-Aswadi. I'm a pen tester, bug bounty hunter, and red teamer, also a gamer and YouTuber. I have a YouTube channel in Arabic. It's about security and programming and a lot of things about IT related subjects. I live here in Indonesia for 6 months, almost 6 months now. I have a company here. We established a company here called Dynamic Solutions. And that's it. That's about me. And we will start with table of contents. First of all, we will start with the introduction about API, what is API, and things like that. And after that, we will go to API hacking. What is API hacking? What's the methods? What is the difference and things like that. And then we will go to our top 10 APIs list, and then demo and resources to learn more about API hacking. So, Bismillah, let's start. First of all, I have to say something which is here. API hacking, where every feature is just a bug waiting to leak secrets. This is someone famous just said that, not me. Okay. And you know that nowadays APIs became something like it's business enabler for every business. No, I think that all of you are using something like Gojek or Grab or any other applications like banking applications and things like that. All these applications are connected with the APIs for sure. So what is an API? API is application programming interface, is a set of rules and tools that allow different software applications to communicate with each other. It acts like a messenger that delivers requests and responses between the systems. So that's why we see a lot of applications nowadays using APIs. So without APIs, we can't, without this luxury and of API, we will not see this booming of applications nowadays. So it's enabling APIs power many modern technologies for social media integrations to banking, making interaction faster, secure, and more efficient. That's why we love APIs. So it's business enabler that makes everything easy for us as human beings. And then what is, and I'll talk about API overview. So this is some of the functions that we may find in any API. For example, we have login, logout, money transfer or transfer money, receive money, get balance, pay bills. This is for banking application, which I'll show as a demo banking application that uses an API. So we can learn more about API in banking industry because I have more than 15 years in 15 years of experience in banking and also in banking penetration testing and offensive security. So this is my main objective in my company, that we help banks and banking industries to make their banking applications, banking infrastructure secure. So we will start with something like API types. All of us know
that REST API, we have technology called REST API that we use every day. There was and there is up to this moment there's a SOAP. It's based on XML and things like that. And we have GraphQL, one of the new things in API. And also we have RBC, which is one of the oldest technologies used for API. I think it was used in the early 2000 or something like that. And we have something for Google specifically. It's called gRPC for Google technology and their products. So if we're talking about API methods, we have so many methods, especially in REST API. We have get, post, put, delete, patch. We have all these methods, and we have so many more. As you all know that API are used over HTTP, so these are the HTTP kind of methods that we are using during our connection with the servers, especially when we make a request. We can make a GET request, POST request, put, delete, batch, and options, and other methods. So to talk about a little bit about every one of them. Get is to retrieve data from server without modifying it. So just get the data as it is. Post is sending data to a server to create or update resources. Put, update existing resources on the server. Delete, to remove resources from the server or data from the server. Patch virtually updates resource on a server. This is the API methods. And now we are going to talk about API hacking. So API hacking refers to exploiting vulnerabilities in application programming interfaces to gain unauthorized access, manipulating data, and disturb services. Hackers target APIs to exploit weak authentication, misconfiguration, or insecure endpoints, often aiming to first of all, extract sensitive information, execute unauthorized operations, compromise backend systems, manipulate application behavior. So it's critical area in cybersecurity due to growing reliance of APIs, modern applications. Just imagine that we have an application, a banking application. So there is a vulnerability in that application. For example, in that application, in that banking application, we have uh, uh, a problem or a vulnerability like broken access control where we can access other people's accounts. This is a very big problem. That's why is API when we secure APIs, it becomes a better as we can say, a better environment or a better application in the future. So cyber attack, as we all know, this is cyber attack in every major, for example, for networking cyber attacks, web penetration testing, mobile penetration testing. But with API, we use something else. But in cyber attacks in general, we use this methodology, which is, first of all, we start with reconnaissance, which we start searching and finding, for example, resources such as servers, endpoints, subdomains, all these kinds of stuff of a target. And then we start the vulnerability assessment to check that is there any vulnerability. Of course, we use many tools like Nessus or Burp Suite or other tools, so we can check the vulnerabilities, are they exist or not. So, for example, if we use Nessus to do a vulnerability assessment, so we will get results out of this tool. For example, if we use Nessus, we will get the results of vulnerabilities in system, vulnerabilities in web applications or web servers. But how can we validate these vulnerabilities? Then we start with the exploitation phase, where we exploit each
part of the application or the server or the infrastructure in general. So when we exploit, we try to do manual exploitation. And then after that, we will try to do post exploitation, which means that we will, for example, privilege escalation, we do privilege escalation and other things like that, so we can gain as much as possible of the infrastructure. And then we will do something like reporting where we report these findings of vulnerabilities and how we can solve them, or how can the company solve these problems. And the last thing that we will do, or make sure that we will the company or the bank or the industry itself, the enterprise itself, remediate these vulnerabilities or exploitations, and we will start retesting these applications. This is the cyber attack methodology, but we have API attack methodology, which is very simple, very easy, which is start with finding a vulnerability in the surface and then exploit. That's why vulnerability in APIs are major threat to the companies and enterprises in general. Okay. Common API vulnerabilities. Like what do we have in we have so many vulnerabilities, but we will talk about the most major vulnerabilities ever, like weak authentication and authorization. The second thing is lack of input validation, executive data exposure, and broken object level authorization. This is four things, and we have more too: lack of rate limiting and insecure data transfer. Let me explain just a little bit about each and every one of them. Weak authentication and authorization. When we have a web application or API, for example, that has weak authentication and authorization. For example, if you have a username and password login form that you can exploit by doing such thing, manipulating the input, so you can gain access to that form and that application. Lack of input validation, that happens because the programmers are making mistakes, so that the forms of, for example, HTML or what kind of forms, it's okay with that. It happens there. Uh, it will be a problem, like XSS or SQL injection, because of lack of input validation. Exclusive data exposure, which because of the programmers, when they respond with the data, they give a lot of data to the user, or a lot of data to the in the response. So hackers may gain access because of that exclusive data exposure. Broken object level authorization, which one of the main problems in OWASP top 10 list, is IDOR, or insecure direct object reference, where we can just edit the user ID or some sort of ID of the user. We can access to user data or other user data. We have lack of rate limiting, which is because it's not an vulnerability in bug bounty hunting, but in penetration testing is one of the vulnerabilities, because lack of rate limiting happens if we can use, for example, a username and a lot, like a million of password, just trying to guess what is the correct password of the user. Insecure data transfer is using something like HTTP, for example. That would mean a problem, because the data of the user is not secure enough, and anybody that for example, is doing MITEM or man-in-the-middle attack can see these data transferred between the server and the user or the customer. Okay, we will now go to OWASP top 10 list, and we will
go here. Okay. So if you have any question, you can just talk. Hello. Is there any question up to this moment? Okay. We will start with OWASP Top 10 API Security Risks for 2023. It is the latest version of API security risk by OWASP. So as we can see, we have top risks which we can identify here, or we can see here. First of all, we start with broken object level authorization, which is BOLA. BOLA actually is problem of APIs tends to expose endpoints to handle objects identifiers, create a wide attack surface of object level access. One of the problems with the POLA, it's indirect or insecure direct object reference, which is IDOR. One of the problems because you can change the user ID. But just it's a very simple attack, but very effective, which may we can just make it a critical or high impact vulnerability because of small things. And also, as we have GWT tokens and vulnerabilities in GWT tokens, which we will see later in this session. We have here a broken authorization. Broken authorization, it's like as an examples, brute forcing, weak passwords, send sensitive data in the URLs, not validating GWTs. These are problems of GWT authentication. We have the third one is broken object property level authorization, and the problem with this is uh, ABI expose exclusive data exposure. What's happening, for example, if you request, for example, user data like username and email, for example, it's in profile. It it returns a lot of information that is not for user or for anyone. It's supposed to see this information. And also, we have unrestricted resource consumption, which may happen because of, for example, if we have a form, that form just you can request an OTP or send email to a user. Unrestricted resource consumption, which means this vulnerability is you can be exposed or can be exploited by sending a lot of emails. So that will drain the company SMS or emails subscriptions. We have also broken function level authorization, which is number 5, which is user roles. It's a problem with the user roles, vertical, horizontal hierarchy of user roles. For example, if we have a system or an application, in that application we have users, and those users have rules. So sometimes with these complicated rules, it may we have a lot of vulnerabilities because of this thing. Unrestricted or number 6, unrestricted access to sensitive business flows, which is, if we can just make it in a simple term, which is we can say business logic errors. Those errors are made by programmers or developers. So it can be exploited because of weak business errors or business logic errors. For example, if we have
website like Shopee, for example, we can, for example, because of programmer doesn't validate the what we call it, I just forgot. The cart, yeah. If an attacker can just exploit the cart and buy items without uh, just sending a zero instead of the of, real money. Okay, so number 7, we have server-side request forgery. Server-side request forgery SSRF, which is one of the most major problems ever happens in applications, which an attacker can send a crafted request to an expected destination, so that if, for example, we have a link, and that link is of a legitimate system, so that uh, the malicious actor or the hacker can send to the victim a crafted what we call it, crafted request. So the user, instead of going to a legitimate website, he will go, or she will go to fake website, so that the attacker can take advantage of that. We have in number 8, security misconfiguration. That happened because of DevOps, for example, misconfiguration in routers, misconfigurations in servers, so that may lead to problems because of these misconfigurations. We have improper inventory management in number 9. Most of us know that APIs can be a lot of versions. We have like version 1, version 2, version 3. So with these versions, what happens actually is sometimes programmers make mistakes in version 1 and then go to version 2. So the problem is still in version 1. They don't close this version 1 or the link to version 1, so that the hackers may attack these old versions, or also new versions of the application. And the last thing, we have safe consumption of APIs. So that may happens because sometimes programmers doesn't limit the numbers of resources, or the number, no, the limit of connections with the API. So that's enough with the API security risks. And we will go to demo and resources. We will start with the demo. But before that, if you have any questions, you can ask them before we. Okay, we have Hidayat. Yes. Hello, Yes. hello. My name is Hidayat. I'm security Yeah. analyst. I have question about the API attack vector. Yeah. Mm. I have a case. I have a case. In case of bypassing authentication using brute-force multi-code, what kind of category will it fit with this I attack vector? I can't hear the question well. Sorry. Okay. In case of bypassing authentication using brute forcing OTP code, yes. Using what? Actually, using. Brute forcing But OTP for, code. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. We're gonna try brute forcing OTP code. Uh, Mm. the question is, what kind of category will infit? Yeah. Yeah, brute forcing, it's in the second category here, broken authentication. So if you can pass OTP, so that you can just write it in your vport, it's a broken authentication, sorry. Uh, so uh, uh, the server or the system doesn't have a rate limit or something like that. So we can categorizing this attack more than one Yeah, category. yeah, we can categorize into more than one category, because if you have a broken access control and you don't have a rate limit, you can categorize that also.
what different API for with What? API Hmm? 10? In that category, what difference about the API 4 and API 10? What's the difference between? Yes. Uh, Before you said the API 10 is about the lack of resource. It is Yeah, similar. It is familiar from API 4 definitions. What the yeah, difference about that both? yeah. I didn't hear you well. Sorry. This Okay, is. okay. What Can you? difference mm, category API 4 and API 10? Because API if 4? Which is API API 4 and 4? API 10 on this category API 4? This one you and mean? API And 10. and and API 10? Yes, This. Okay. because Well, before okay. you Yeah, yeah, said, yeah, yeah, uh, yeah, yeah, yeah. Okay. The difference between this API for unstructured resource consumption, it's a problem with the, for example, an attacker can take mm, or can send a lot of SMS, for example, from a system. For example, if you just try to hack an application and then randomly you just put like 100,000 phone numbers, okay, random phone numbers, okay, and you send that request to the server one by one. Okay, what happens actually, that will consume the server SMS, for example, package. They have, for example, 100,000 SMS per month, for example. So you will consume that package of SMS. So the correct redemption for that, each IP, for example, you have an IP address, you can send like 4 or 5 or 10 requests, and with different phone numbers. But more than that, the server must keep you away. This is the good or this is the good practice to do that. Did you get that? yeah, okay, I get it. Okay. And here, for unsafe consumption of API, you call other APIs. For example, you have an application like Shopee, for example. You call you have you do a lot of calls to a banking application or API, but the bank API is not restricting you. So that's the problem here. It's not restricting you from making these calls. So that may lead to, for example, making a DOS attack for them. Did you get Okay, that? okay. So is this about the third party API, what Yeah. we use? It- yeah, this is for the API. OWASP, they have also a different top 10 for web. It's different list, and they have also different list for mobile applications, and now they have different lists for mobile applications, sorry, for AI, and No, no. I every mean, day. Yeah, for API 10, is it um, is it the treat just is it? specific for API third party? The Yeah, thread is third in party. the Yeah, third yeah, party API. yeah, What the main it's app in third. use? Okay. Yeah, Oh, yeah, okay. it's in third, just to make Oh, I sure see, I that see. it doesn't get dosed by other APIs or other Oh, applications. okay, okay. I get it. I get it. Thanks. Do you have any other questions? None. Listener. Thank you. Somebody else? Okay. Okay. So we will continue now with the demo. For this part, I just made an application which called Awesome Bank. Awesome Bank, it means it's Awesome Bank. Uh, all of the scenarios here, just I I had.
experience in banking industries. In such, I've seen so many vulnerabilities like that. So, as you can see here, we have a GitHub. I can send you in the chat so that you can maybe follow along or download it and just try to exploit it yourself. This is the repository. It's github.com/al-aswadi/awesomebank. You can just download on Docker and just start working. As you can see here, we have a README which contains everything, how to install, how to make it, how to download it first, our installation, and then how to start the Docker image. And also we have here an installation if you are willing to install it on Kali Linux, for example. If you have Kali Linux on VMware or VirtualBox, you can download it. First, you download the VMware and then download Kali from kali.org, and then do the necessary things like updating and upgrading Kali. Also, we have instructions for Burp Suite if you don't have experience how to run Burp Suite, and also installing Gets, installing Golang, all the very important things that we are using uh, in this repository or in this application or vulnerable application. So as you can see here, it's in localhost, port 8001. We have a login, and we have, as you can see, a username and password. So we will trying to first exploit things like, we will start with number two here, which is broken authentication. And one of the problems, as we can see here, is brute forcing. If we see a brute forcing here, it's one of the problems here. So it's easy to exploit such things. So let's start. First of all, we will start Burp Suite. So no problem with the Purpose Suite if you have Community Edition or the professional one. It's the same for me. The professional one just have more capabilities than the Community Edition. But for me, Purpose Suite Community Edition is very good for me. I just use it on or everyday basis. So let's just check. How can we exploit this vulnerable application? First of all, we will go to okay, we will open the browser, the built-in browser. We have problem here. Okay, that's good. This is the browser, and we will. This is the. So as you can see here, we have opened the login page, and we have the request and responses. As you can see here, we have first request to login HTML, which we get the response here. This is the request, and this is FAP icon, which is not available. So we will start just doing a small thing. We have, as we see, we have three users. The first user is admin, and the second user is customer one, and we have also customer two. So we will try just a simple brute forcing attack. So how can we do that? It's very easy. We will start with, for example, entering customer one and random password. We will see that the server responded with invalid username or password. So we can see this request here in login.php. We have username customer, and the password is 123123. We want to make a brute forcing attack, so we can take this to intruder, and then from intruder we can just
add the position of our payload and started to add the payloads here, which is, for example, a dictionary of passwords. Just for the time being, we can just start doing very simple passwords like 123, 123, 123, 4, 5, 6, hello world, for example. Passwords like password, which is common password to 65432, and okay, like this password. What password can we think of? Or we can load our dictionary, which is one of the dictionaries is Seclist, I think, and the name of dictionary Seclist. Seclist. You may find this repository is full of resources, so I can just put it in the chat so you can take advantage of this repository, which contains a lot of things like discovery, dictionaries, fuzzing, passwords, pattern matching, payloads, username, also web shells. You will have a lot of things here. So these are the passwords I'm thinking of, like ESDFG, QRT. These are the passwords. So we will start our attack and we will check, for example, okay, as we can see here, we have the first password is 123 is 401, which is the server is responding with 401, which is you're not authorized to access this page. But we have so many um, responses here, but we have one of them is just uh, as we can see here, it's 200 status code, and we will see that it's successful, and the server itself just generated an GWT token for us, okay? Which means that the password for the customer one is 123456789. Well, let's try this password and check if we are correct, which is okay, so login successfully and redirected to the dashboard. This is the dashboard. So this is the first thing that can be done. For example, if you're in a bug bounty engagement, so you can do such thing. You can just uh, do with multiple passwords. If not, just leave it and don't report rate limit vulnerability because they didn't consider it as vulnerability. But if you are in penetration testing engagement, you can report that as rate limiting and also brute forcing, which is one of the rate limiting attacks. So you can report it in your report and send it to the company or enterprise that you're working with. So let's start, or let's do customer two, for example, which is the password of customer two. And let's start the attack. So that's one of the problems with the community, which is you can do much requests in intruder, but you can use other plugins like I'll show you later. So as you can see, the password of the customer two is 654321. Okay, so this is the password of user two, and also we have admin. So we will try with the admin, and the password of the admin is password. Okay, so that's that. Okay, we have three users. We can just make a brute force attack and exploit the username and password. Let's check if we are, if the admin is working. Though the password is password. As you can see, different dashboard for the admin. Okay, so we can exploit this because of rate limiting problem, which is a broken authentication
a problem. Now we can just check that every time I just we have a successful login, the system is just creating a GWT token, as you can see here. Let's check what vectors we can apply, or what attacks can we apply on the GWT. Okay, so as you can see here, its algorithm of the GWT is none, type GWT, and we have here is the payload, as you can see, ID number 2, username is customer1, role customer, and the time of session. Okay, as you can take it and go to GWT, we have so many websites that we can just check our GWT. So if you put our GWT and token.dev, we can maybe manipulate with it, but not all GWT can be manipulated. But because this GWT is algorithm is none, which has no algorithm to secure it, so it's easy to manipulate it. So if we just make these changes, we may enter the into customer 2, for example. So let's just try and check if we can do that. I will just log in with customer 1 again and password, and we will get a GWT token. Okay, password is wrong. Okay, we got a GWT token here. We can just manipulate in the website, this website. Okay, let's just make sure, or we can make it interesting now if we can make the user or the first ID, and for sure it's for admin, and the role of the admin is admin for sure. And let's try just exploit that. We can exploit it by going to repeater, for example. If we do the same request, you will see that this is the verification of the user. If we just put this, it's invalid or expired token. But I noticed something. If you notice that with me, every GWT has a dot in the end. So maybe this can solve the problem. As you can see, we entered as admin just by changing the GWT token. But GWT token, it's not that easy to break or easy to uh, uh, it's not easy to break. We have so many algorithms that can be it cannot be broken that easy. So we will try with let's just check other applications or GWTs. If I have demo here, I can run Docker. Mm, 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 mm. Have this image. This image, if it's working. Oh, unfortunately, it's not working. I wanted to try different types of GWT, but actually it's not working. Anyways, you can just think of or write in the internet for GWT authentications and algorithms. You can check. We have so many like HMAC and other types of authentication and algorithm for GWT. One of the best applications to break GWT, which is GWT tool, you can
find in this repository, if you just search Google for GWT tool, so this tool may help you a lot to break GWT, change signatures, do a lot of things. So I'll put this in the chat. And we have a question here. What demo app are you using for the demo? This, okay. Oh, sorry. I just, it's not the correct. Okay. Okay, what other problems that we have to, for example, as we can see, it's a problem in the GWT. So in which category it can be fallen, it's in the broken object level authorization or broken authentication. So the both of these categories or both risks have GWT. So you can just report your vulnerability or report the vulnerability in one of these categories. Okay, we have other things like, for example, if we go to account overview, we have account overview page here. As we can see, we have account ID, account type, balance. We have the account ID is 2 and the account type is checking and balance is 100,000, for example. But as you can see here is there is a very important kind of parameter here, which is user ID. One of the time I was testing on real application, which is real banking application in Yemen, and I found this kind of vulnerability, which is either or indirect or insecure direct object reference, which is very easy to implement or very easy to attack. It has like a critical impact. So we can just change the user ID to, for example, 3 and check. Okay, we can also use or we can also check other people accounts. As you can see here, the account ID is 3 and type is checking, but he has 2,500, for example. So this is one of the problems of IDOR, which is very easy to exploit. Okay, we have also here a second problem also with IDOR. It's like IDOR, which is here, as you can see, user ID equals to 2, if we can make a 3. And view statement, we have, as you can see, nothing happens, but we can check customer statements by just typing the ID of the user. Okay, as simple as that. We have also a problem here with the edit profile. As you can see here, we have edit profile. Customer 1 can change his password, correct? We will change the password as you, okay, invalid input. Okay, we will see the request here in Burp Suite. There is invalid input because of one of the parameters is missing, which is the rule. Okay, we can just make the rule here. Rule is customer. So I can just, okay, profile updated successfully. What if just I changed the role from customer to admin and send? Now, if I enter with the customer 1 and the password, you can
see that because of either vulnerability, we can access the admin dashboard as easy as that. So this is one of the problems that may happen, and may you just see it in your real life. Let's see other types of problems. We don't mention SQL injection, right? So let's just try SQL injection here and check if that form is vulnerable to SQL injection. How can we do that? We can do that by doing the simple code. So for example, if I just use it as this, just customer with bad password, so it's not letting me in. So I can just do a simple SQL injection. As you can see here, nothing happens. Also, the same status code and length also, if we do the code or without code. Let's just do a classic SQL injection, like or 1 equals to 1, and okay, still the same. But if we do also a classic version of SQL injection like this, we have codes on the first one and the second one just open code. Okay, as you can see, we have login successful to dashboard. So you may, one of the first places that you have to check that SQL injection exists or not in login pages. So this is one of the places you have to check for SQL injections. SQL injections may lead to other crazy things, may lead to control the whole database, control the whole system. You can make also, as we can see, RCE or remote code execution through SQL injection. In this application, I didn't make it that SQL injection up to the last to the RCE, but you may find it in other applications. We have also credit cards. We have here credit card. And as you can see, development node, this page is under development. Please come back later when we fix the user agent thingy. So the developer is saying something about user agent. It may or may not have a problem here. So we have a repeater. We can take this to repeater and check the user agent thingy. So if we just do a simple code here, as you can see here, we have a problem in the application SQL error. So one of the places that we look for vulnerabilities is user agent, and also other places here. So how can we take advantage out of that? We can just make a simple star here and go to, okay, let's open Kali and make a file called Awesome Bank, for example. Write everything here as it is the request. And let's just do SQL map command like SQL map tag r awesome bank, and then tag patch tag banner. And let's check if he can do it. No, he can't do it. We can just add like other like headers or user agent. User agent. Am I correct doing that? Headers.
Okay. We can add risk equals to 3, level equals to 3, which is 404. Okay. I can't see the application for it's from here, from Kali Linux. That's a problem. Wget. It's right there. But it gets me 404. It can't see the application for some reason. But anyways, one of the places that we look for injections is the user agent and other places. So you may check for that in your engagements. Okay, what kind of problems that we still have in this application? We have also one of the problems is enable two-factor authentication. As you can see here, OTP has been sent to your phone. Okay, we supposed to receive an SMS, but because this is a test or demo, we don't have uh, any SMS, but exclusive data exposure, it happens because of this. For example, you send something, OTP request OTP, you get too much information. That's happened in one of the application. Oh, so many applications that I tested before. I just got the OTP in the response. So I just report the findings as it is, as exclusive, as we just let me check again what's the name of the vulnerability here, which is sending a lot of information that user doesn't need. Okay, I don't remember the name. It's exclusive data exposure, I think. So such an information OTP that is too much information for the user. So attacker can do something like, for example, account takeover because of such information. So if he enters username and password and got the OTP via the response, so he can just take control of any account in the application. So this is one of the problems. And also we have other problems here. And let's just log out and enter or log in with the admin. One of the problems in the list is SSRF. As you can see, it's one of the oldest vulnerabilities and easy to exploit. So can we go? We can find it in such places where you uh, call other websites. So if the programmer or developer doesn't check for the correct website or the correct call, that may lead to uh, SSRF or server side request forgery. So let's now request something like the original website here. We can just check, okay, inspect and just get the original. Okay, there is nothing getting back, but in the response, as we can see, there's a mistake here or error, and then the response of the API. So if we just, for example, do something like https google.com and check the response. As you can see, it is fetched plain text successfully. This is the homepage of google.com. And we can do something crazy if you search about SSRF payloads. We can do something crazy here, which leads
to make a RCE, okay, or uh, browsing the files in the server. So if we just search file, yeah, this payload here file, can we just do that here and fetch data and check our Barber suite? As you can see here, we got the data of etc password file into the response. So this is one of the problems that may happen in API. So I guess not all of the API vulnerabilities, I just discussed some of them. There are a bunch of them. You can try them yourself by downloading this repository and trying to exploit it. Um, that's would be great if you do it. We have also other resources here, as we can see. The first resource we can depend on, or okay, slideshow. One of the best places to check is Portswigger, which is one of the best places to learn about API hacking, web hacking. A lot of things you can find them in Portswigger, which is part of Burber Suite, or the maker of Burber Suite. And also we have OWASP Krabby, which is one of the application that has a lot of problems, a lot of vulnerabilities. We have also Vabi or Vambi, also another place to find problems or vulnerabilities in web applications. We also have the great book Hacking APIs, one of the greatest books ever about hacking APIs, which also talking about Vabi or Krabby, which also talk about Krabby and how to exploit Krabby, and about the methodology itself. Also, I have myself a course. I just made a course a while ago, like a month or in December. The first version of it, it was just in Arabic, in just 20 students from Yemen, from different industries, banking industries and other industries. The next course, inshallah, it will release on March 8th on Ramadan. This course is about API hacking, and I'll talk about for it. It's 3 days course. It's 10 module course also 10 hours course. So it's about on the first day foundation and setup, how it's introduction about API, what is API, things like that, and also introduction about tools like Postman, Burp Suite, Zap, and other tools. In the second module, OWASP API Security Top 10, we will talk about OWASP API Security Top 10 in detail. Also, the third module, setting your lab, and we will talk how to set up a Kai Linux machine with these applications like PowerSuite, Postman, OZapZap, and other useful tools. And also, we will talk about some of the methodologies to look for APIs, for example, like passive reconnaissance, active reconnaissance, and things like that. And the second day, vulnerability analysis exploitation, we will understand about API architecture, types of authentication vulnerabilities, authorization flows, token security flows, things of that nature. The third day, it's advanced threats and mitigation and secure development. We will talk about, first of all, in the first two sections, about SQL injection, validating, sanitizing the API inputs, and also I will talk about server-side request forgery. And the last thing, how to secure our applications or API using best practices. So this is 3 day course. I may in March, inshallah, I may
present this course in Arabic or English. I don't know up to this moment, but it depends on the students. So thank you for today. It was with you, Fadi Al-Aswadi. I'm so happy for for coming today and have pleasure and to come to this meeting. And if you have any question, you can ask now. Okay, thank you for Mr. Thank you. Hadi Aswadi for sharing knowledge about API hacking. If anyone interested with API security workshop, just contact Mr. Adi Al-Aswadi. Okay, next session we Yeah. have great speaker, Mr. Semi Yulianto, Mr. Dr. Semi Yulianto, SE, M.Com, CISEP, CSLP, CISA, CISEM, Subtik. Mr. Semi will deliver topic strengthening API security, exploring vulnerabilities, risk, and best practice. Okay, Mr. Semi, this is your session. Please start if you ready. Okay. Supposed to stop. Okay. Good. Bisa itu, Mas, belum jadi fokus. Okay. Waiting. Okay. You got everything now? Got control? Okay. Sudah, Pak. Sudah. Iya, udah pada kelihatan? Bila? Belum? Halo, Pak. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke. Ya, Oke, Pak. terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, selamat datang. Oke. Ini mungkin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris temanya, teman-teman. Bahasa Suaranya Indonesia. kurang jelas, Pak. Bahasa Indonesia aja ya. Lihat. Gimana suaranya? Suaranya, Pak. Suaranya, Pak. Kurang jelas. Kedengaran tapi kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya, sebentar. Sebentar. Sekarang? Halo? Kalau sekarang udah jelas belum? Sudah, Pak. Aman, Sudah. aman, jelas. Coba ulangin lagi ya, satu kali lagi sebentar. Oke, coba. Ini udah jelas belum nih? Halo? Halo. Halo, Mas Daya. Kedengaran? Ya. Kedengaran. Cuman agak kerasa-kerasa gitu, Pak. Oh, kayak yang sebelumnya. Iya, bagusan yang sebelumnya. Terus yang sebelumnya. Ya udah, bagaimana dengan sekarang? Aman. Bagus. Oke, kalau begitu. Sebentar ya. Bentar. Mungkin nggak perlu pakai video lah ya. Oke, jadi untuk sore hari ini saya akan melanjutkan presentasi dengan materi ya. Jadi kalau mungkin pakai bahasa Inggris tadi agak sedikit banyak yang nggak terlalu paham ya. Jadi kita bahasa Indonesia aja. Materinya API Security and Best Practices. Jadi fokusnya di sini di strengthening API Security, exploring vulnerabilities, risks and best practices ya. Nah, jadi saya harapkan di sini teman-teman bisa mendapatkan beberapa insight baru yang berkaitan dengan
API security. Ya. Mungkin yang belum kenal, sedikit saya kenalin. Ini saya, teman-teman dari SJ mungkin udah pada kenal ya. Kalau yang teman-teman yang lain belum kenal, ya mungkin ini perkenalan ya. Langsung aja deh ya. Jadi course objektifnya kita punya sekitar waktu 1 jam ya. Jadi di sini course objektifnya adalah kita akan belajar tentang common API vulnerabilities, including those in OWASP top 10. Kemudian kita akan memahami bagaimana melakukan scanning terhadap API. Nah, kebetulan saya ada project sederhana untuk API security. Terus implement coding techniques-nya untuk input validation and strong authentication. Kemudian ada identify potential threats and weaknesses in API design. Kemudian ada enhance communication between developers and security team to build secure API. Itu objektifnya. Jadi diharapkan dengan mengikuti short course ini, Anda teman-teman bisa lebih paham ya bagaimana apa itu API security ya. Kita lihat agendanya di sini adalah pertama ada introduction to API security. Kemudian secure software development life cycle ya. Kemudian juga akan kita bahas mengenai OWASP top 10 API risk ya. Kemudian juga akan kita bahas secure coding best practices ya, API security best practices, dan terakhir itu question and answers ya. Nah, untuk pertama saya akan bahas mengenai ini dulu nih, introduction to API security. Nah, kita udah tahu ya bahwa API security itu berkaitan dengan practice ya of protecting application. Jadi bagaimana kita bisa memproteksi aplikasi ya berbasis API, application programming interfaces, dari unauthorized access, attacks, dan misuse ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai API allows application ya, jadi dia memungkinkan kita berkomunikasi dan sharing data ya, ya membuat API ini menjadi satu komponen yang sangat-sangat kritikal in modern software architecture berkaitan dengan web application, mobile application, bahkan cloud services ya. Nah, kemudian ensuring API security is essential, jadi sangat-sangat penting bagi kita untuk memastikan API security ya, untuk mencegah adanya data breaches ya, unauthorized access and services disruption ya. Nah, kalau kita lihat apa aja sih akses key aspek dari API security. Nah, nomor satu itu adalah authentication ya. Authentication yang memastikan hanya authorized user itu bisa mengakses sistem, mengakses API dengan metode seperti misalnya OAuth, API key, atau JWT, JSON Web Tokens. Nah, kemudian ada yang namanya authorization, mendefinisikan bahwa mendefinisikan authenticated user atau sistem itu hanya bisa melakukan atau menjalankan aksesnya atau distribusi aksesnya ya berkaitan dengan misalnya access control, role based access control, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian selain itu, selain dari authentication and authorization, kita ada encryption, protecting data in transit ya, misalnya contoh atau bahkan address during encryption protocol seperti misalnya SSL ya, TLS ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada eavesdropping atau data interception. Eavesdropping ini snooping ya. Nah, selain itu ada yang namanya rate limiting atau throttling ya, membahas ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mencegah adanya abuse ya. By limiting the number of API requests a user or system can make within a certain time frame to avoid denial of service. Nah, selain itu kita juga ada input validation. Jadi key aspek yang lain adalah input validation and sanitation ya. Memastikan bahwa incoming data itu is properly validated, divalidasi dengan baik dan disanitasi. Tujuannya untuk mencegah attack yang berkaitan dengan SQL injection atau bahkan cross-site scripting.
Kemudian selain itu ada logging and monitoring, di mana ini berkaitan dengan tracking API activity untuk mendeteksi dan respond suspicious behavior. Jadi behavior atau tingkah laku dari aplikasi yang di luar biasanya, memastikan compliance dan quick identification dari security incident. Itu yang berkaitan dengan logging and monitoring. Selain itu aspek yang lain adalah API gateway security, ya. Di mana ini dengan memanfaatkan API gateway kita bisa mengenforce security policy, memanage traffic, ya, mengelola traffic dan memberikan centralized control yang berkaitan dengan API access. Nah, jangan lupa bahwa kita key aspek dari API security ini termasuk security testing, ya, dengan melakukan security assessment, ya, termasuk yang nantinya yang sudah dilakukan tadi dan dijelaskan sama Mas Farid, ya, Al-Aswadi, ya, dan berkaitan dengan pen testing, vulnerability scanning to identify and fix potential weaknesses. Nah, selain itu berkaitan dengan secure coding practices, ini key aspek yang cukup penting, ya. Following secure development principle, ya. Jadi kita memastikan kita mengikuti development principle yang berkaitan dengan bagaimana kita mencegah terjadinya hard-coded credential, ya, using strong authentication mechanism dan implementing least privilege access. Ya, nanti materi bisa saya share, nanti akan saya share melewati admin nanti, ya. Atau nanti bisa WA saya langsung di kontak saya. Kemudian juga selain key aspek yang lain, ini adalah compliance and governance, di mana ini memastikan bahwa API security measures align with industry regulation and standard. Misalnya GDPR, kalau kita di Indonesia itu Undang-Undang PDP, IPA dan ISO 27001, bahkan PCI DSS. Oke? Nah, di sini dijelaskan bahwa by implementing these security measures, ya, organization bisa memproteksi API from threats. Contohnya dari unauthorized access, data breaches, injection attack, denial of service, bahkan yang lain-lain yang memastikan bahwa kita bisa memaintain confidentiality, integrity, dan availability dari sistem. Oke? Nah, kita lihat di sini the most common attack, ya. The most common attack on API exploit vulnerabilities in authentication, authorization, and data handling processes. Jadi sebenarnya fokus kerentanannya itu pada ini, ya, kebanyakan pada ini, ya, pada authentication and authorization, ya, termasuk data handling process, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang saya rangkum sedikit, ya. Pertama kita ada broken object level authorization, BOLA, broken object authentication, excessive data exposure, rate limit bypass, ya. Nah, ini masuk ke denial of service, injection attacks, whether SQL injection, XML, no SQL, dan sebagainya. Ada security misconfiguration, ada IDOR, atau bahkan cross-site scripting, ya, via API. Nah, ini adalah beberapa API jenis API attack yang paling sering ditemukan. Oke. Nah, sebagai gambaran ini adalah penggunaan API. Jadi ini adalah gambar atau diagram yang menampilkan API architecture. Oke. Nah, ini di sini ada consumer, ada API gateway, ya, ada admin API, ada DB, ya, kemudian nanti ada back end application, ya. Nah, enaknya kalau di API ini kan kita bisa menggunakan front end application, ya, yang itu bisa bentuknya bisa web, bisa mobile, mau Android, mau API mau iOS juga bisa. Yang penting back end-nya kita pakai API. Oke. Nah, selain pembahasan mengenai API security, sedikit saya ulang mengenai ini refresh, ya, sedikit mengenai adanya Secure Development Lifecycle atau SDL, di mana ini adalah structured process yang mengintegrasikan security practices into each phase. Jadi pada setiap fase dari software lifecycle. Key phases-nya ada planning, requirements, ada design, implementation, testing, deployment, operations, and maintenance, ya, termasuk end of life. Kalau kita lihat di sini secara grafik, bisa kita lihat grafiknya adalah menampilkan secure software development life cycle, di mana kalau kita lihat
mulai dari fase requirements, ya, design, development, testing, deployment sampai maintenance itu sudah diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan security. Ya, secara garis besar ini yang kita lakukan, ya, misalnya planning requirements, ya, mendefine security requirements, ya, mengidentifikasi potential threat, ya, yang berkaitan dengan compliance, ya, melakukan risk assessment dan seterusnya. Dari mulai planning requirements, design, implementation, testing, deployment sampai ke end of life, ya. Nah, itu adalah fase-fase di mana kita menerapkan atau menjalankan aktivitas sehingga nantinya harapan kita adalah aplikasi kita nantinya mau di Android, iOS, ya, mobile app, web app, atau bahkan yang lain itu ya khususnya untuk API, ya, itu lebih secure, ya. Memang kita nggak bisa menghapus semua kerentanan, ya. Nah, kemudian kalau ditanya apa sih benefit dari SDL? Nah, ini nih, pertama menekan jumlah biaya, ya. Jadi menekan biaya, bagaimana kita bisa menekan biaya yang berkaitan dengan perbaikan dari kerentanan yang ada, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi kerentanan tadi lebih awal. Kemudian help ensure compliance, yang memastikan kita bisa ikuti compliance dan regulatory dan industry standard. Improve user trust and reduce the risk of breaches. Kemudian build a secure security awareness among developers. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini jelaskan juga bahwa addressing security in each phase. Jadi mengaddress atau menghandle masalah security di setiap fase itu memastikan bahwa kita bisa mempunyai aplikasi yang robust atau kuat, ya, yang gak gampang di attack. Ya, jadi sebenarnya bukan cuma itu, memastikan bahwa aplikasi kita tidak gampang di-attack, tidak gampang diserang, reducing ownership cost, mengurangi cost dari ownership, ya, termasuk juga hal-hal yang lain, ya, yang ya misalnya yang berkaitan dengan nama baik dari perusahaan. Bayangkan kalau seandainya aplikasi kita di-attack dan itu berdampak besar pada nama baik perusahaan, ya. Nah, enaknya kalau di SDL atau Secure Development Lifecycle ini bisa di customize, ya, berkaitan dengan Agile, ya, atau DevOps, ya, yang biasanya ini disebut dengan DevSecOps, ya, yang mempromosikan ongoing resilient. Oke, nah kalau sudah tahu tentang Secure Software Development Lifecycle dan aktivitinya, kita lihat di nextnya. Nah, nextnya ini tadi udah sempat dijelasin, ya. Jadi kita ada yang namanya OWASP Top 10 API Security Risk, ya, a list of the most critical security risks published by the Open Web Application. Jadi OWASP Top 10 itu banyak, ada web, ada API, ada mobile, dan beberapa yang lain. Termasuk kalau nggak salah saya AI, ya, LLM kalau salah saya. Nah, ini OWASP Top 10 API Security Risk ini membantu organisasi dalam hal memproteksi API dengan cara mengaddress atau men-tackle common vulnerabilities. Ya. Sedikit kita refresh, ada beberapa API 1 sampai dengan API 10, ya, mulai dari broken object level authorization, broken authentication, broken object property level, unrestricted resource consumption, dan beberapa yang lain termasuk server-side request, forgery, misconfiguration, improper inventory management, unrestricted access, dan unsafe consumption of API. Nah, ini Anda bisa lihat di websitenya OWASP Top 10, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya nggak buru-buru dulu. Silakan teman-teman, ada pertanyaan nggak kira-kira? Halo? Belum ada? Belum ada, Pak. Belum. Oke, belum ada, ya. Kita lanjut dulu nih. Nah, kalau kita udah tahu tadi Mas Fadil, ya, lupa saya, Mas Fadil, ya. Nah, itu tadi ya intinya pembicara pertama udah bicara mengenai bagaimana melakukan API hacking, ya, dengan menggunakan demo software, ya, demo API-nya.
Nah, untuk kali ini saya akan menampilkan tadi kan dari sisi offensive ya, offensive artinya kita melakukan penetration testing, vulnerability assessment dan security assessment lah ya. Jadi kalau kita punya aplikasi, kita bisa melakukan testing dengan memanfaatkan metode-metode ethical hacking dan penetration testing. Nah, itu dari sisi offensive. Nah, kalau saya akan bahas dari sisi defensive. Kita lihat di sini ada secure coding best practices. Karena keterbatasan waktu, saya hanya memberikan contoh, kalau nggak salah saya ini ada 5 ya. Pertama adalah broken object level authorization, dilanjutkan dengan broken user authentication, dilanjutkan dengan excessive data exposure, lack of resource and rate limiting, ada broken function and level authorization. Nah itu ya, kita akan bahas ini sedikit ya. Nah kita mulai dari yang pertama nih. Apa sih sebenarnya broken object level authorization? Nah, di sini jelaskan di deskripsinya adalah APIs often expose endpoint. Jadi kadang-kadang API itu mengexpose endpoint ya, yang nantinya bisa membuat si attacker itu bisa melakukan attack ya, bisa mengakses objek tanpa authorization yang benar, authorization check yang baik dan benar, leading to data exposure ya, nantinya bisa mengakibatkan adanya data exposure dan bahkan manipulation. Ya, secara umum rekomendasinya simple. Pertama, implement proper authorization check. Kemudian kedua, use access token to validate user permission. Ya, jadi menggunakan access token. Kemudian kita apply role-based access control. Nah, next slide. Coba kita analisa bersama. Jadi kalau kita bicara mengenai defensive programming, ya, secure coding best practices, Anda mesti tahu tuh. Jadi bukan cuma tahu cara attack-nya, kita mesti juga tahu dalemannya seperti apa sih, code yang rentan tuh seperti apa sih. Nah, karena nantinya Anda sebagai pentester harus tahu bagaimana memberikan saran-saran perbaikan, ya. Nah, perhatikan di sini ada vulnerable code, ya. Di sini dijelaskan bahwa an attacker can manipulate the user ID. Jadi user ID, parameter user ID ini bisa dimanipulasi to access other users data without authorization. Ya, ini nanti bisa larinya ke IDOR juga nih ya. Jadi si attacker atau si hacker bisa memanipulasi user ID, parameter user ID itu sehingga parameternya itu bisa mengakses data user lain tanpa authorization. Ya, oke, saya mau tanya nih sama teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana cara kita memperbaiki ini? Halo teman-teman, buka mic-nya aja nggak apa-apa, kita diskusi biar lebih enak. Silakan. Ada yang bisa token bantu jawab nggak? authorization, Apa? pakai token Token. authorization. Oke. Selain itu gimana nih? Jadi kita berbasis apa nih untuk token authorization-nya? Berbasis user ID bisa. Ya, user. Jadi kita harus memastikan bahwa session dari user ID yang bersangkutan itu match dengan user ID sebelum kita memberikan data. Jadi itu salah satu bentuk dari perbaikannya ya. Nah, itu ada input yang bagus ya. Kita coba lihat perbaikannya. Tadi kan ini kan sekarang vulnerable code-nya seperti ini. Kita lihat di sini user ID-nya langsung aja nih. User equals to ya sama dengan db get user by ID, user ID, return JSON notify ya. Nih. Ini tanpa otorisasi. Nah, perbaikannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat save code-nya seperti ini nih. Nah, mirip-mirip sih ya. Tapi kita tambahkan if session user ID tidak sama dengan user ID, ya. Tulisnya ada error, unauthorized access 403 ya. Nah, di sini. Jadi kita harus memastikan di save code, kita harus memastikan bahwa ya, atau kita mesti ensure the login users session ID ya, itu matches the requested user ID. Ya, sebelum kita bisa return data. Ya, ini bisa kita pakai token dan beberapa teknik yang lain, ya. Oke, ini cara perbaikan dari code-nya. Jadi teman-teman juga sebagai pentester, security assessor, cyber security analyst mesti tahu juga tuh contoh dari yang vulnerable code atau insecure code
ya bagaimana caranya memperbaikannya ya. Itu nomor satu. Kedua, kita lihat broken user authentication. Nah, deskripsinya seperti ini. Weak authentication mechanism. Jadi mekanisme autentikasi yang lemah itu bisa mengakibatkan attacker atau penyerang ya melakukan bypass terhadap authentication dan gain unauthorized access. Jadi mendapatkan akses. Jadi bisa nge-bypass authentication dan mendapatkan akses. Ya. Secara unauthorized. Recommendation umumnya seperti ini. Always hash password using strong algorithm. Kemudian kita bisa menggunakan multi-factor authentication, ya. Kemudian use secure session management practices. Nah, kita lihat di sini vulnerable code-nya. Di sini jelaskan bahwa kalau Anda perhatikan di ininya, di API-nya, the password is being compared in plain text without hashing. Jadi di compare tanpa melakukan hashing, making it acceptable to attack if data is leaked. Nah, contoh ya. Nah, menurut Anda kira-kira menurut teman-teman yang lain ya, silakan kira-kira kasih input gimana caranya kita bisa memperbaiki code ini. Ayo, siapa yang bisa? Ya, ini kan vulnerable code ya. Nah, caranya supaya code-nya lebih baik, gimana nih caranya? Kan udah jelas masalahnya tadi. Ini password di-compare di plain text tanpa hashing. Nah, gimana caranya? Coba saya lihat di ini ya. Tambah script di client side yang hash. Bisa, Pak. Tapi kalau bagusnya sih sebenarnya... Nah, oke, nggak apa-apa. Kalau yang lain belum terlalu ini, kita lihat ya. Bagaimana caranya memperbaiki code ini? Nah, kita lihat yang save code. Nah, save code-nya seperti ini. Kita di sini contohnya kita menggunakan bcrypt yang nantinya bisa menghash password dan implement token based authentication. Ya. Nah, jadi if user and bcrypt check PW request JSON password encode UTF-8. Nah, ini di compare ya dengan menggunakan apa namanya? Jadi passwordnya di hash lalu di compare. Ya, kita menggunakan token based authentication. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa kalau token ya ini tidak sesuai ya di compare tidak sesuai dia akan mengeluarkan error invalid credential. Ya, seperti itu. Jadi karena memang kalau kita melakukan komparasi terhadap apa nama tuh password itu nggak boleh langsung password to password, harus pakai hash. Mau pakai sekarang udah nggak pakai MD5 ya, SHA-256 ya, SHA-256, SHA-380 boleh juga ya. Ya, boleh juga tuh hashing with additional security. Nah, itu kalau untuk hashing with additional security, biasanya kita menjalankan ini pada saat kita menyimpan password di dalam database supaya tidak gampang di crack itu Pak. Tapi untuk komparasi kita agak susah ya kalau pakai salt. Oke, next. Kerentanan yang ada nextnya adalah excessive data exposure. Di sini jelaskan bahwa API mungkin bisa mengekspos more data than necessary. Jadi data yang berlebihan ya. Leading to potential information leakage. Jadi artinya nantinya bisa menampilkan informasi yang bahkan sensitif itu bisa terekspos ya. Recommendation, avoid exposing sensitive information. Use response filtering mechanism ya. Kita lihat contoh vulnerable code-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa all user data, including sensitive fields like password and token, may be exposed in the response. Ya, jadi sangat disayangkan kalau seandainya semua response itu ditampilkannya. Ya, user equal to db get user by ID. Nah, ini. Nah, ini jadi bisa jadi semua user data itu field yang ada itu bisa ditampilkan secara semua ya. Nah, perbaikannya paling simpel seperti ini. Kita limit nih save code-nya. Limit the data return to only what is necessary. Jadi disetel nih. Ya. Ada kemiripan ya ini ya. Sebentar, saya lihat kayaknya takutnya ada yang salah ya, saya ngopi ya sebentar ya. Kayaknya ada yang salah nih. Sebentar ya, saya coba perbaiki dulu ya.
Bentar ya, teman-teman. Sorry, ini saya ada sedikit kesalahan ini. Bentar ya. Ini harusnya code-nya tidak seperti itu. Saya salah copy paste ini. Sebentar ya. Eh, Sebentar. Harusnya. Sebentar. Ini di bagian excessive ya. Excessive data exposure itu. Oh ya, ini nih saya salah copy. Sebentar ya. Jadi harusnya itu kita limit data yang kita tampilkan. Jadi nggak semua itu ini kan apa apa istilahnya dikeluarkan seperti itu. Nah ini, oke. Nah ini, jadi nah kalau tadi kan semuanya tampil ya. Oh, sorry kebalik saya malah. Aduh, maaf. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi ya. Nah ini, jadi vulnerable code-nya kan ini menampilkan sensitive field yang kemungkinan besar itu semua sensitive field itu terexpose. Nah kita kontrol nih, kita kasih limit. Nah ini yang benar ya. Jadi intinya kita harus mengontrol data yang ditampilkan pada saat kita melampirkan informasi mengenai user. Jadi return JSONify ya, cuma tampilkan user name-nya dan email. Jadi nggak semuanya kita tampilkan seperti ini kan, kita kali ini kan langsung aja ya gitu. Nah kemudian selain itu kita masuk ke lack of resource and rate limiting. Nah ini berkaitan dengan API without rate limits ya. Jadi API yang tidak dikontrol limitnya or vulnerable to denial of service atau denial of service attack ya. Recommendation-nya adalah use rate limiting mechanism dan monitor and log API usage. Nah, ini contohnya nih. Nah, kalau Anda perhatikan di sini an attacker can flood the API with requests. Overwhelming the server. Gimana? Kira-kira bisa lihat? Di mana salahnya nih kalau dilihat? Attacker can flood the API with requests, overwhelming the server. SQL Halo? injection, Pak. Bisa, tapi ini lebih ke flooding ya, bukan ke SQL sih ya. Nah, nggak apa-apa, kita coba lihat ya. Nah, ini vulnerable code-nya seperti ini, karena query langsung ini request argument get query itu direct ya. Nah, kalau kita rate limiting, kita bisa seperti ini. Nah, ini misalnya contoh from flash limiter import limiter. Jadi kita setel tuh limitnya. Limiter application key function lambda request remote address. Jadi kita setel tuh limit 10 per minute. Nah ini, kalau SQL injection agak sedikit berbeda Mas ya. Nah, jadi mungkin bisa, tapi nantinya bisa larinya ke ini ya. Jadi tujuan kita sebenarnya rate limiting ini mengontrol banyaknya request supaya nantinya pas request itu di response dia tidak terlalu banyak ya, yang bisa mengakibatkan terjadinya denial of service ya kan. Kalau denial of service kan kebanyakan kebanyakan kan requestnya banyak ya,
Query string juga bisa dibatasin ya. Kali ini kebetulan contohnya cuma satu, kita setel aja limit untuk API search-nya ya. Nah, bisa Pak, itu bisa query string-nya juga bisa kita limit. Oke, next kita ada broken function level authorization ya. Di sini jelaskan bahwa broken function level authorization ini adalah incorrect access control at the function level yang bisa mengallow unauthorized user to access admin function. Oh, sampai bahkan admin function. Recommendation adalah use role-based access control that enforce the principle of least privilege. Nah, kita coba lihat di sini nih, ya. Vulnerable code-nya, any authenticated users can access the delete function, ya, the delete function without admin verification, ya. Tuh, delete functionnya db.delete. Di sini user ID-nya siapapun bisa. Nah, berarti kan kita mesti kasih role-based authorization check ya. Ya, nah, jadi caranya gimana? Ya ini kita setel di sini save code-nya, ya. Implement role-based authorization checks. Ya, caranya itu disetel if session role sama dengan admin dan if session role tidak sama dengan admin, return error access denied. Jadi hanya user admin saja yang bisa melakukan delete, ya seperti itu kira-kira. Jadi function delete ini sangat-sangat krusial ya, jadi nggak bisa sembarangan orang. Bisa jadi ini udah dikontrol sama programmer, tapi kadang-kadang ya programmer mesti dibantu ya dengan melakukan validasi terhadap source code-nya. Nah, kemudian di terakhir saya akan bahas, jadi ini karena beberapa contoh aja saya berikan, nggak semua, tidak semua OWASP top 10 ya. Di sini ada API Security Best Practices. Jadi sebenarnya best practices-nya apa aja sih? Nah ini banyak sih sebenarnya panjang, cuma saya persingkat aja. Jadi intinya kita harus memastikan bahwa API kita atau API yang dijalankan itu atau yang di-develop itu tidak rentan terhadap ancaman dan serangan. Memastikan pada confidentiality, integrity, and availability-nya oke. Ya. Contoh-contoh, beberapa contoh dari key best practices termasuk implement authentication and authorization, itu paling penting, memastikan bahwa authentication itu lebih ke arah proving your identity, proving the identity. Kalau authorization lebih ke arah memastikan bahwa user itu hak aksesnya benar. Ya kan? Setelah diautentikasi dia harus ada akses control list-nya, ya, supaya kita bisa tahu si A ini bisa ngapain aja. Nah, termasuk use HTTP TLS encryption, implement rate limiting, throttling, validate and sanitize input, minimize data exposure, dan use secure API gateways. Nah, sebelum kita masuk ke question answers, ini saya ada demo sedikit ya. Bentar. Nah, kebetulan saya ada proyek kecil, tapi sedang saya ini benar-benar baru mulai ya. Proyeknya tuh baru, jadi mungkin saya akan butuh waktu untuk meng-finalize ini. Bisa lihat saya punya ini ya, kali ya. Bisa lihat kali, teman-teman? Bisa, Pak, bisa. Pak. Nah, oke. Nah, saya ada scanner ya, saya ada develop scanner ya. Kebetulan saya menggunakan ini. Saya kebetulan menggunakan tool yang namanya mungkin kalau toolnya sebentar. Saya buka aja di sini nih. Nah, ini namanya VAM API, VAMPI. Nah, ini kalau kita lihat dia ada dua ya. Jadi secara ya VAMPI Vulnerable API. Vulnerable API. Jadi memang ini setupnya pakai Docker aja. Kemudian kalau Anda lihat websitenya, kalau Anda lihat di website, sebentar saya coba arahin ke website itu tadi ya. Nah, sebentar. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru di ini, baru di API pen testing, Anda bisa main di sini nih untuk setup lab. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini adalah
VAM API, VAMPI, di mana Anda bisa lihat di sini contoh dari vulnerable API based on Open API 3. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini dia punya dokumentasi ya. Nah, di sini dijelaskan ada quick rundown of action included ya. Nah, jadi kebetulan sebenarnya kalau untuk API, kalau kita udah tahu kita punya daftar seperti ini dan biasanya developers pengembang aplikasi akan memberitahukan kita nih fungsi-fungsi yang ada. Ya, seperti di sini kan rundown of action ya. Nah, bayangkan aja kita udah ada ini ya. Jadi ada endpoint-nya untuk create DB, untuk users, displaying all users, register, debug, dan beberapa yang lain ya. Nah, oke ya. Nah, dengan memanfaatkan ini, saya buat contoh nih. Kebetulan saya buat pakai di kali saya ini kan ya. Mana tadi tuh? Sebentar. Bentar ya. Mana nih tadi? Nah, ini nih ya. Ada kelihatan lagi kalinya? Teman-teman, saya mau pastikan aja ya. Iya Ya. Pak, clear, clear, clear. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang saya ada tool. Nah, saya pakai namanya API Scanner. API Security Scanner. Cara makainya adalah kita tinggal jalankan aja Python ya. Seperti ini. Saya kebetulan nyimpennya di HTTP-nya ya. Jadi seperti ini, Pak. Jadi kalau kita ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ctrl Shift Plus ya coba. Mana sih untuk ininya? Besarin. Nah, oke. Nah, jadi pertama kita saya dengan menggunakan contoh yang ada dari VAMPI tadi, kita siapkan namanya endpoint, daftar endpoint, list, ya sorry, cat endpoints.csv. Nah ini saya copy aja nih dari yang ada tadi di dalam ini. Asumsinya kita dapat nih actionnya apa, path-nya apa, details-nya apa. Ini kita bikin aja dalam bentuk CSV. Ya. Nah, setelah kita udah punya ininya, apa endpoint list-nya, termasuk details-nya, kita tinggal jalankan Python. Nah, ini kebetulan saya pakai Python. Nah, caranya tinggal API Python API Security, ya, ya. Kita tinggal setel aja API Security.py. Targetnya kita setel HTTP 5000 sama dengan yang kita masukin di sini tadi nih 5000, ya, ini. Oke. Nah, kemudian mana tuh tadi? Oke. Kemudian kita setel endpoints-nya, kita masukin dalam daftar yang sudah ada kita bikin daftarnya. Lalu press enter. Gampang kok, dia akan scanning. Nah, dibilang found 14 valid endpoints to test. Udah dia jalanin toolnya, nggak sampai berapa detik keluar nih HTML reportnya. Nah, ini dari HTML report kita tinggal masukin aja. Kayak Firefox saja nih, nama filenya kan udah, kalau kita nggak tahu nama filenya kita ls saja. Ada namanya file API Security Report. Ya, kita tinggal jalankan aja Firefox API Security Report. Udah jadi laporannya seperti ini. Tuh, dia akan laporkan tested endpoints, kemudian risk levelnya, kemudian OWASP Top 10 2023 mapping. Nah ini, langsung keluar bola broker authentication, kalau ada ya. Nah itu. Nggak susah kan? Gimana teman-teman? Nah itu sih proyeknya lagi saya apa eh, masih saya develop sih ya, belum selesai semua. Yang mudah-mudahan nantinya bisa membantu teman-teman untuk melakukan testing terhadap API. Pak, mau nanya boleh nggak Pak? Silakan, silakan. Ya, itu ini di scanningnya sebelum kita pasang WAF kan ya Pak ya? Kalau Kenapa dipasang WAF sebelum? kan dipasang WAF. Jadi masih Ah, kalau sudah dipasang WAF kan artinya kan nanti bisa itu kan keblok kan ya?
Karena kan scanning ya. Ya pasti dong. Ya pasti. Kalau kita pakai WAF mah pasti. Ini kan intinya gini. Kalau Anda disuruh testing dan kebanyakan API kan tidak publik, Mas. Oke, Ya oke. kan? Jadi biasanya kan kita tesnya melalui VPN atau internal. Jadi WAF biasanya kita Hmm. kita istilahnya kita bypass atau bahkan nggak ada WAF di depannya. Kalau ada Ya. WAF mah bisa Oke. diblok tuh apa nama tuh attack-attacknya. Jadi asumsinya adalah ini adalah testing tanpa WAF, internal pentest dan biasanya menggunakan VPN atau direct access, bukan public ya, bukan Ya. public Ya API. masih staging lah Pak ya, tahap staging gitu ya. Betul Pak. Ya, ya. Makasih Pak. Ya, ya sama-sama. Nah, jadi ini adalah project mungkin nantinya bisa saya jadikan public, maksudnya community project ya Pak ya. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa dijadikan community project yang bisa kita gunakan bersama untuk melakukan. Karena kan ini tadi untuk scanning ini kan cuma untuk menemukan vulnerabilities-nya. Tapi untuk eksploitasi itu mesti pakai yang pembicara pertama bahas. Kalau kita bisa pakai Postman, bisa pakai Burp Suite dan sebagainya. Dan minimal dengan menggunakan API security scanning tadi, kita bisa dapat nih, oh ide kira-kira affected endpoints-nya apa, vulnerability yang ada apa, dan kita bisa eksploitasi nantinya. Ini kayak model kalau kita pakai eh, web itu Akunetics misalnya, atau pakai tenable security vulnerability. Jadi lebih ke arah vulnerability assessment ketimbang pentestnya, Pak. Oke. Silakan, Pak. Ada komentar? Ya Pak, jadi kan apa selama ini kan kita dari luar yang nge-maintain ya. Jadi kalau ketemu kayak gini tetap kita lempar ke tim developernya sih Pak, bukan kita yang nge-fixing gitu ya. Jadi kita Ya, nge-pentest iya dulu. betul. Kita Hmm, pentester itu tidak melakukan perbaikan, tapi saran perbaikan yes. ya, 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 kita oh ini nih masalahnya di sini. Kalau perlu, kalau memang kita tahu code-nya ya kita tampilkan gimana cara perbaikan code-nya. Tapi kalau kita nggak dapat akses ke code ya kita cuma kasih tahu, oh di bagian endpoint ini ada kerentanan berupa SQL injection dan saya bisa validasi dengan menggunakan misalnya Burp Suite atau pakai Postman, bisa saya inject misalnya. Seperti itu sih, Pak. oh, oke. Ya Pak, itu udah Kan sering karena banget Pak. Ya, karena kan gini, pentas itu kan untuk memvalidasi adanya kerentanan yang ada kan gitu. Kalau kita dapat kerentanan, misalnya ada SQL injection, dibilang ada SQL injection, kan pasti dibuktikan itu. Benar nggak ada SQL injection? Benar nggak bisa dieksploitasi? Benar nggak? Ya, oke kan ya, ya? ya. Oke Pak. Ya, sip. Kalau Makasih Pak. gitu, Ya, silakan. Ya, silakan yang lain teman-teman. Nah, jadi kenapa project ini saya bikin? Karena saya ngelihat kebanyakan yang scanner API itu berbayar. Nah, saya pinginnya bikin yang nggak berbayar tapi membantu pentester untuk dapatkan ide lah kira-kira. Oh ini kayaknya kalau endpoint ini bisa dapat kerentanan seperti ini dan nantinya tinggal Anda eksploitasi dengan menggunakan metode yang Anda udah tahu gitu. Oke? Ada yang lain lagi? Silakan. Halo Pak, Yes. ya saya mau nanya, ngomongin API ini kan kalau yang top 10 itu kan mungkin udah cukup umum dan udah aware Umum. lah. Sebenarnya beberapa developer tuh apalagi practice security itu udah aware lah ya. Lagi pakai WASP Ya. tadi yang disebutin sama Mas kayak tadi. Nah ini eh, fenomena sekarang kan yang banyak terjadi tuh bug eh, manipulation di response. Nah itu Hmm. kira-kira eh, best practice untuk mekanisme ngamanin apa bug tersebut tuh kayak apa ya Pak? Soalnya banyak banget nih Eh, yang apa yang mengalaminya gitu beberapa developer. Cuman mereka bingung oke. juga untuk nerapinnya kayak apa. Soalnya ah, Manipulasi pada respons ya. ya kalau kalau disuruh untuk apa ngerestruktur aplikasinya lagi kan butuh cost dan lain sebagainya gitu. Kira-kira ada Oh, perspektif yang simpel nggak? iya itu tadi kalau mereka pakai WAF ya lebih bagus lagi. Tapi kalau secara internal
itu terjadi, paling kita ngeceknya dari validasi secara back end. Jadi biasanya kalau misalnya contoh ada aplikasi yang terkonek ke database. Nah, di database orang DBA harus bikin yang namanya trigger. Ya, trigger itu adalah function yang biasanya dijalankan jika terjadi, misalnya contoh gini, kita manipulasi responsnya. Kemudian respons ini kan akan dikirimkan ke backend kan. Nah, backend database itu akan melakukan mengexecute trigger yang nantinya trigger itu melakukan validasi terhadap kondisi tertentu. Satu-satunya cara seperti itu karena kalau udah responsnya yang dimanipulasi, kita nggak bisa ada proteksi lagi setelah itu. Bayangkan kalau dimanipulasi terus si aplikasi cuma terima jadi atau si database terima jadi apa adanya. Kalau misalnya contoh, harusnya outputnya A, kita ganti menjadi X. Yang nerima siapa? Backend server kan? Atau misalnya di sini kalau menggunakan database, backend database. Nah, di database-nya yang kita setel. Jika jika responsnya seperti ini atau outputnya seperti ini, dia akan mengexecute yang namanya trigger. Di trigger itu dilakukan validasi ulang apa yang harusnya diterima. Jadi yang diterima harus A bukan X gitu. Gitu sih Mas. Jadi emang mau nggak mau di backendnya mesti dirombak juga ya Pak ya. Betul, nggak perlu berombak ininya, API nggak perlu. Tapi di backend database kan kita kan ada yang namanya kalau kita pengembangan kan adanya Mas full stack ya. Full stack developer sama ada front end, ada back end. Nah, back endnya ini harus kerjasama sama si database admin, DBA. DBA-nya yang harus bikin trigger-trigger yang atau SP, stored procedure. Stored procedure itu SP ya, yang biasanya mengeksekusi yang namanya trigger. Jadi biasanya dibikinkan SP yang nantinya di SP itu akan jalankan trigger yang harus yang melakukan deteksi terhadap respons yang diterima. Begitu responsnya tidak A tapi X, dia akan melakukan apa istilahnya tuh mengeksekusi atau bahkan tidak mengeksekusi sama sekali gitu loh. Jadi yes or no aja kalau terimanya kalau terimanya X tetapi tidak A, langsung dia bilang maaf ini data tidak valid gitu aja udah. Atau dibalikin ke depan lagi gitu. Oke, baik-baik. Oke, Coba. yang lain Terima bagus kasih, Pak. tuh pertanyaannya. Mantap. Pak, Ya. saya yang tanya itu tadi soal respon manipulation. Kalau respon bukannya ini apa balasan dari server ketika kita request gitu ya. Sedangkan kan kalau respon manipulation itu kan kita uh, ketika sedang intercept gitu Pak. Jadi kan respon itu kan yang didapatkan dari server ke user. Nah itu kan kalau apa emang secara default backendnya bakal uh, apa sih tadi kan kata Bapak ngecek di backend responnya gitu. Padahal kan responnya kan Di yang server. diberikan ke user gitu, bukan ke backend. Oh, itu ke user atau ke ini ya, Mas Dayat ya? Jadi misalkan ada dua API, API pertama login gitu, misalkan dia ngeluarin output di responnya berhasil gitu atau true. Nah jadi API kedua itu nangkep respons yang pertama gitu dari API pertama. Jadi tadinya Oh, misalkan oke. kita login salah, dia keluarin false, kita ubah itu di responsnya jadi true gitu. Kan Nah, iya sekarang itu Pak. banyak fenomena kayak gitu kan. Oke, oke. Nah, itu kalau itu nggak bisa di database. Kalau itu kan berarti ada chain tuh ya, ada rantainya. Kalau API Iya. satu house melempar respons ke API 2 terus diintercept, terus dimodifikasi, berarti si API 2 harus melakukan validasi ulang terhadap respons yang diberikan oleh si API satu. Itu sih. Ya berarti memang mau nggak mau di apa direstruktur lagi itu ya mekanisme mungkin kalau ini kasusnya autentikasinya mungkin mesti dirombak lagi mau nggak mau kan. Iya, betul, betul. Karena kan gini, karena kan kita selalu harus berasumsi bahwa respons itu belum tentu benar gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita kalau pengembang kan taunya respons itu udah benar, selalu benar. Nah, kita harus ubah pola pikir mereka bahwa API satu ini responsnya bisa dimanipulasi.
Sehingga Anda untuk di API 2 harus melakukan validasi ulang terhadap apa yang dilempar oleh API 1. Hmm. Nah, itu sih yang diinikan. Jadi memang harus ada modifikasi di API 2-nya, memastikan bahwa all responses dari API 1 itu Satu. harus divalidasi ulang sebelum diproses gitu loh. Ya, Oke, yang Pak. tadi nanya siapa lagi ya? Ya, Ya, Mas Raffi ya. Ya, Ya, Pak, sudah, Pak. oke. Ya, intinya itu sih. Kecuali kalau yang tadi bicara mengenai responsnya ke server ya, itu lain cerita. Servernya harus melakukan validasi ulang. Tapi kalau kayak gitu bisa nggak, Pak? Misalnya responnya, jadi servernya apa sih Hmm. namanya? Kan responnya itu kan ke user biasanya tuh. Nah, servernya Ya, kita buat jadinya misalnya user dapat respon apa, kita bisa tahu nih dari back end gitu. Si usernya itu dapat respon apa. bisa, bisa. Bisa sekali itu. Jadi respons yang itu yang akan divalidasi ulang sama API 2 itu yang menerima kan gitu. cuman terlalu riskan, Vi, karena nanti kan si attackernya bisa nyoba case yang benar ya kan. Ketika dia nyoba case yang benarnya Ah, kan pasti dia ngeluarin Hmm. respon yang sama gitu. Seharusnya yang benar tuh seperti apa. Oh, ya. iya, iya. Bisa di abuse juga, di abuse maksudnya. Hmm. Oh, Ya berarti paling nanti paling benar hmm, itu ya tadi di chaining gitu ya berarti ya. Atau ya, ini hmm. kayaknya token sih, tokenize. Jadi walaupun benar Ya tetap tokenize ditagih. supaya nggak bisa di tokenize supaya nggak bisa diprediksi sama attacker kan? Ya, Tujuannya begitu kan? sempat ada kasusnya juga tuh ya. Kayaknya itu sih. Oh, oke, oke. Tapi itu ya resikonya gitu, ngerestruk, ngerestruktur lagi gitu. Yang tadinya Ya. sistem autentikasi sama otorisasinya nggak pakai token, nggak banyak tokennya, sekarang harus pakai token kan jadinya beberapa step-step ke depannya mesti ada yang diubah Bikin gitu. ulang. Ya rata-rata kan pada against tuh kalau developer-developer. Ya mau nggak mau kalau kan intinya kita mau perbaiki ininya codingnya daripada dia Emang nggak ada punya cara lain risiko. ya. Nggak ada cara lain kecuali mungkin dia pakai apa nama tuh WAF di tengah atau di depan ya. Cuma API kan jarang kalau di itu di ininya belakangnya ada WAF itu jarang banget karena kan itu koneksi ke belakang itu kan ke back end. Dan WAF juga nggak bisa deteksi kayak idol gitu-gitu sulit sih. Karena kan Iya behaviornya makanya. behavior orang normal juga. Oke, ya ini nanti kita bisa ini kan sama pengembang aplikasi lah ya, gimana caranya. Yang penting kita dapat ide lah, intinya oh harus begini gitu ya. Nah, jadi mereka untuk pengimplementasiannya sesuai dengan yang kita inikan aja, yang kita apa istilahnya kita sarankan. Ya, teman-teman yang lain, kok pada sunyi nih, yang lain, admin, Pak admin, Mas admin, ini masih Mas Ade gimana nih? Kita masih punya waktu untuk diskusi atau gimana nih? Boleh Pak, kalau mau lanjut. Ini cuma diskusi aja sih karena ini lumayan seru juga ya. Gak apa-apa. Pak, Pak Mungkin mau nanya. ya mungkin sekitar 5 menitan lagi deh. Boleh Ya, Pak. silakan silakan. Ya, tadi sarannya dari Mas sebelumnya pakai token ya antar itu DB ya Pak. Best Ya, practice. Halo ya. ya gimana Mas? Ya tadi sarannya Mas yang sebelumnya pakai token ya untuk koneksinya itu supaya Iya, eh, saya berlindung. sarannya seperti itu sih. Ya, Hmm. contohnya misalkan kasus login gitu kan, eh, misalkan kita ubah jadi true atau enggak status code-nya tadinya gagal 401 jadi 200 gitu kan. Jadi walaupun hmm, kita ganti jadi 200 kan tetap ditagih tuh tokennya supaya API kedua yang tadinya mau nge-provide data setelah login jadi nggak bisa kan. Mereka yang API kedua harus tagih tokennya dulu nih. ya. Nah, itu nagihnya itu nanti ngelotnya lebih itu nggak Mas? Lebih gede nggak? Proses itu kan bisa Kalau berulang. kalau nambah, iya. Kalau gede enggak sih. Soalnya kan cuman kayak tokennya mana nih gitu. Setelah dapat Hmm, tokennya baru token yang mungkin di breakdown diambil beberapa data untuk
untuk indikasi kalau user berapa nih yang diambil datanya. Kayak Ya, kayak bisa. metode autentikasi biasa aja gitu. Ya, betul, betul. Setuju saya. Karena gini, token itu sebenarnya kayak model autentikasi biasa aja. Kayak model Anda ditanya, passwordnya apa gitu ya. Kalau Anda si API satu bisa memberikan password yang benar atau autentikasi yang benar, API kedua akan melakukan apa? Maksudnya akan Ya, menerima untuk karena tokennya udah benar gitu loh. Jadi maksudnya bukan cuma data aja yang dilempar, tapi ada token nomor satu token, nomor dua baru data gitu loh. ya. Jadi token pertama benar, data lanjut itu ya Pak ya. Ya, Oh, jika tokennya langsung kan token itu kan rahasia, Ya. attacker nggak akan bisa mereplicate token karena itu hanya bisa direplicate dengan cara programming, Hmm. programmatically. Jadi token itu diproduce dalam bentuk program kan. Jadi si attacker Hmm. nggak bisa manipulasi token itu. Nah, setelah tokennya diterima, baru datanya boleh dilempar gitu loh. Sehingga udah kita pastikan bahwa yang nerima itu akan nerima data yang valid dan token, menerima dari sumber yang benar, terautentikasi dan datanya valid gitu loh. Oke. Ini kayaknya sama kayak Hasiko Vault ya, Pak ya. Sorry? Hasiko yang Vault token gitu Mm-mm. loh. Mungkin sama kayak gitu Ya, konsepnya. Jadi request-nya token. bisa Pak, bisa. Heeh. Hmm. Ini Oke. ada yang nanya juga mengenai kerentanan yang lain ya. Ada bola idor. Nah, ada IDOR. Kalau IDOR itu kan insecure direct object reference ya. Nah, kalau IDOR itu lebih ke arah misalnya contoh dari si user satu bisa ngelihat user 2 itu bisa masuk ke IDOR. Masuk ke IDOR ya. Sedangkan yang sebentar ya, yang pertama tadi bola ya. Bola itu broken object level authorization. Nah, ini kalau kata kuncinya kan authorization. Nah, berarti kalau sebenarnya sih IDOR sama Broken Object Level Authorization ini ada hubungan. Karena IDOR nggak akan bisa jalan kalau Object Level Authorization-nya jalan gitu loh. Jadi kan ada proses tuh authentication and authorization. Jadi jika jika broken object level authorization-nya ditemukan, ada potensi untuk ke IDOR juga dua-duanya gitu loh. Ya itu yang bisa saya ini kan ya sampaikan. Mungkin teman-teman kalau itu nanti bisa connect-connect dengan kita. Saya kasih WA-nya saya ya. WA-nya saya di sini adalah ya ini nanti bisa diskusi deh di grup atau apa ya. Siap, siap. Ya, Oke, karena mungkin kita udah jam 5 lewat ini. Seru juga sih. Eh, ya, saya rasa dari saya itu aja ya teman-teman ya. Mungkin kita waktunya terbatas ya. Mungkin nextnya kita bisa ada meet up lagi di OWAS ya. Supaya bisa lebih didetailkan lagi. Mas Admin, Mas Ade, gimana Mas Ade? Saya udah selesai sih ya dari ini. Nanti mungkin diskusi bisa lanjut di WA atau yang lain deh. Oke, Pak. Admin. Ya, siap. Ya, Pak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Semi, Mas Admin. Sama-sama. Sama. Terima kasih Pak Semi Pak Siap. Dr. Semi sudah sharing tentang Stack API security-nya ke komunitas OWASP Jakarta chapter. Siap. Nextnya mungkin kita bisa ngadain meetup OWASP offline ya. Offline boleh Mas. Ya, offline. Ya, kalau Jangan bisa jarang, offline-nya sekaligus jangan ada jarang macet. workshop, Mas. Offline. Jarang macet. Ya, Iya, offline offline. sekaligus workshop. Jadi bisa langsung praktikal kan gitu. wah, bagus tuh. Ya, Iya, betul. siap, Kalau siap. bisa ada praktisi yang security-nya juga, yang bagian developernya juga gitu. Nah, ini praktisi Pak Semi gimana sih? Bukan Enggak, maksudnya maksudnya dari pengembangan sisi aplikasi. developernya. Oh, Ya, Developer. ya, ya. Siap. Ya, Mantap tuh. kita atur lagi, Pak. ya. Siap, siap. Insya Allah. Siap. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa kontak Pak Semi langsung ya.
Oke, baik Mas. Oke, Mas. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya di OWASP Meetup. Just cek aja meetup.com OWASP Jakarta Chapter. Terima kasih semua. Terima kasih Selamat sore sore. semuanya. Sore. Izin live. Ya. Izin end ya. Jangan dulu semuanya. Thank you.